Hi sweetlings, Yulie here and welcome to my channel. And to those who are new to my channel, welcome. So today is maglalaba tayo. And kabibili lang namin sa aming bagong washing machine. It's Samsung Wobble technology washing machine. It's a 6.5 kilogram washing machine. And I'm gonna show you how to use it and how to connect all the parts and all. Hinihingal ako. Kasi kagaling lang namin sa school. Kinuha namin si Bibi. Playgroup. Say hi. Hi. So let's start. So, change outfit tayo kasi maglalaba tayo today. Ito yung Samsung Wobble technology machine. And it's a, hold on, 6.5. Ayan, 6.5 kilogram. And, so ito yung kakabit natin from the, the washing machine to your water source. And yung faucet namin is ganito siya. Kapag ganito yung faucet nyo, bumili na lang kayo ng ganito. I don't know anong tawag nito. Pero sabi nila, connector grip daw. Or rosca. I don't know. So, yan. Bumili kayo nito. Or, bumili kayo ng faucet na ganito. Ganito agad. Ganyan. Ganyan. So, para mas madali mo na lang siyang ikabit. So, para mapigilan natin na mag-spill yung water, lagyan natin siya ng ganito. So, ayan, nakakabit na siya from sa gripo to your washing machine. And also, yung drain niya, kabit nyo lang siya sa bottom part ng washing machine nyo and show your drain. Ganun o. Ganun. So, and naka-plug na yun washing machine natin. And I'm gonna show you how to use it. So while using the machine and using the this bottom part of the tubing, yung connector niya from the machine and the faucet, napapansin ko pa rin na may tumatagas siyang tubig. Kaya yung ginawa ko, ginamit ko yung top part ng connector, and ang pagkabit lang is siniscrew ko lang siya sa connector grip, and then kinabit ko ulit yung itong blue part. Tapos hinigpitan ko lang siya para walang tubig na magli-leak. And ayan, as you can see, wala talaga siyang tubig na nagli-leak. Ayan. And kinabit ko lang yung bottom part ng tube. So, nakakabit na ang ating washing machine sa power source. Nakalagay na yung detergent natin. And yung fabric conditioner here. Dito yung detergent, dito yung fabric conditioner. And naka-on na din yung faucet natin. I'm also gonna make a point here na make sure na binasa na ito ang washing machine user manual bago nyo gamitin yung yung machine nyo. So, since mga hindi naman masyadong madumi yung damit natin, I'm gonna choose the fuzzy, and I'm gonna choose the water level 3 lang gusto ko, kasi kapag 4 parang mapupuno na yung tubig, parang malapit na siyang magpuno kapag 4 yung, so 4 yung siliko, kaya 3 lang. Tapos the wash, ito yung wash, mga ilang minutes nyo siya pwedeng gustong i-wash. Ayan, automatic siyang nag 21.
But you can change the time. Let's say 26. And the rinse, I'm gonna rinse twice and spin. I'm gonna do twice also. So twice. And if naka-light na lahat, naka-set up na, so 68 minutes siyang matatapos. And let's start. Yan, siguraduhin nyo lang on yung faucet nyo. Ayan. Yan siya. So, ito yung tunog niya kapag nagwa-wash na siya. So, automatic siyang titigil until the desired water level. Rinse for 19 minutes. I'm also gonna teach you how to child lock the washing machine. You just gonna have to press the rinse and spin together for 3 seconds. Press and hold. Ayan, and magbe-blink yung child lock. Accidentally open ni baby yung door at hindi mo siya ma-deactivate after 30 seconds, automatic mag-drain yung water from the washing machine. How to deactivate the child lock button, press the rinse and spin again. Ayan, mawawala siya. And if na-notice mo hindi pa rin nawawala yung pag-blink ng child lock, pwede mo siyang i-power off. Set up ka naman ulit ng wash, rinse, and yeah. Spin for 7 minutes. And after mong maglaba, the promoter suggested na to always eco tab clean, to always click this eco tab clean. Sabi niya, i-clean niya daw yung inner part ng washing machine. So, tapos na ako maglaba. And, napapansin ko na hindi naman siya masyadong aksaya sa tubig. Napapansin ko lang is masyado siyang aksaya sa sabon. And, ano pa? And, ang tagal mong matapos sa isang labahan. Umabot na siya isang oras and a half sometimes kapag blanket yung nilalabahan mo or jeans, ganun. Napapansin ko din na kapag may mga damit kayo na may mancha, it's better na ibababad nyo muna after mo i-wash sa washing machine kasi hindi siya natatanggal. Nandun pa rin yung mancha. Kaya, ayun. At yung napapansin ko rin na yung fabric conditioner, after matapos ng cycle ng paglaba, kukunin mo na siya yung damit, kukunin mo na siya from the washing machine. Hindi ko masyadong nalalanghap yung fabric conditioner ko. Nilagay ko sa washing machine. I don't know if hindi lang masyadong concentrated yung ginamit kong fabric conditioner. So, if you have the same washing machine, anong masasabi niyo? Hindi din ba bumabango yung damit niyo while using the fabric conditioner? Comment down below. So, ayun. And that's all for today. And if you like this video, give it a thumbs up, comment, and hit the notification bell. Next video ko, kayo yung unang makakakita. And see you on my next video. And have a great day. Bye-bye!